Assalamu alaikum everybody. Welcome to ARIF spoken English. Hey guys, কেমন আছেন সবাই? I hope অনেক ভালো আছেন। আজকে আমরা শিখতে যাচ্ছি। In this class, we are going to practice how to make English sentence using preposition. So, let's get started. For that, you have to practice and listen carefully. So, let's start and let's look at the board. First of all, প্রথমে হচ্ছে until এর অর্থ হচ্ছে পর্যন্ত। আপনি এই until কোথায় ইউজ করবেন চলেন দেখে নিন। ফর এক্সাম্পল, until I come you stay here. আমি আসা পর্যন্ত তুমি এখানে থাকো। এছাড়াও আপনি বলতে পারেন until I come you play here. আমি আসা পর্যন্ত তুমি এখানে খেলো। অথবা আপনি চেঞ্জ করে বলতে পারেন until I come you sit here. আমি আসা পর্যন্ত তুমি এখানে বসো। until I come you eat here. আমি আসা পর্যন্ত তুমি এখানে খাও। until I come you say here. আমি আসা পর্যন্ত তুমি এখানে বলো। until I come you practice here. আমি আসা পর্যন্ত তুমি এখানে প্র্যাকটিস করতে থাকো। until I come you cook here. আমি আসা পর্যন্ত তুমি এখানে রান্না করতে থাকো। এইভাবে আপনি until প্রিপজিশনটি দিয়ে বারবার ইংরেজি সেন্টেন্স মেক করবেন এবং বেশি বেশি চর্চা করবেন। ইনশাআল্লাহ আপনি ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন। পরবর্তী প্রিপজিশনটি হচ্ছে against means বিরুদ্ধে। against এর অর্থ হচ্ছে বিরুদ্ধে। ফর এক্সাম্পল, I will complain against him. আমি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব। অনেক সময় আমরা বলে থাকি যে আমি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব। এই ক্ষেত্রে আপনি বলবেন I will complain against him. Next, I will talk against him. আমি তার বিরুদ্ধে কথা বলব। I will work against him. আমি তার বিরুদ্ধে কাজ করব। এইভাবে আপনি আপনার ডেইলি কনভারসেশনে against প্রিপজিশনটি ইউজ করতে পারেন বা ইউজ করবেন। আমি এখানে একটা বা দুইটা করে সেন্টেন্স তৈরি করে দিয়েছি। আপনি আরো অনেকগুলো সেন্টেন্স মেক করবেন এবং বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন। এখন পরবর্তী সেশন হচ্ছে আমরা কিছু ইংলিশ ফ্রেজ শিখব এবং এগুলো দিয়ে কিছু সেন্টেন্স মেক করব যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুব হেল্পফুল এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ। চলেন তাহলে দেখে নেওয়া যাক। প্রথম ফ্রেজটি হচ্ছে it seems that. it seems that আপনি কোথায় ইউজ করবেন চলেন দেখে নিই। এর অর্থ হচ্ছে এটা মনে হচ্ছে। আমরা অনেক সময় বলি যে এটা মনে হচ্ছে যে আমি এটা করতে পারবো না। তাহলে it seems that I will not be able to do it. এটা মনে হচ্ছে আজকে বৃষ্টি হবে। it seems that it will rain today. এটা মনে হচ্ছে এই মোবাইল ফোনটি দামি। তাহলে আপনি বলবেন it seems that this mobile phone is expensive. অথবা আপনি বলতে পারেন এটা মনে হচ্ছে সে আজকে আসবে না। it seems that he will not come today. এইভাবে আপনি it seems that ফ্রেজটি আপনি আপনার ডেইলি কনভারসেশনে কথায় কথায় ইউজ করবেন। পরবর্তী ফ্রেজটি হচ্ছে thing is that. thing is that এর অর্থ হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে। আমরা অনেক সময় বলে থাকি বিষয়টা হচ্ছে আমি এই কাজটা করতে পারবো না। তাহলে বলবেন thing is that I will not be able to do this work. বিষয়টা হচ্ছে আমি তার বিষয়ে জানি না। thing is that I don't know about him. বিষয়টা হচ্ছে সে ঢাকা চলে গেছে। thing is that he has gone to Dhaka. এইভাবে আপনি thing is that ফ্রেজটি আপনার ডেইলি কনভারসেশনে ইউজ করবেন। পরবর্তী ফ্রেজটি হচ্ছে but anyway. but anyway এর মিনিং হচ্ছে কিন্তু তারপর। অনেক সময় আমরা বলে থাকি যে
অসুস্থ, তারপর আমি আসব, এক্ষেত্রে আপনি বলবেন যে আই এম সিক বাট এনিওয়ে আই উইল কাম, কিন্তু তারপর আমি আসব। আমি অসুস্থ, তারপর আমি কলেজে গিয়েছিলাম, এক্ষেত্রে আপনি বলবেন আই এম সিক বাট এনিওয়ে আই ওয়েন্ট টু কলেজ। আমি বিজি বা ব্যস্ত, আমি ব্যস্ত তারপরও তোমাকে সময় দিব, তাহলে আই এম বিজি বাট এনিওয়ে আই উইল গিভ ইউ টাইম। আমি ব্যস্ত কিন্তু তারপর আমি তোমার সাথে কথা বলবো, আই এম বিজি বাট এনিওয়ে আই উইল টক উইথ ইউ। আমি তার সাথে কথা বলি না কিন্তু তারপরও আমি এই বিষয়ে বলবো, তাহলে আই ডোন্ট টক উইথ হিম বাট এনিওয়ে আই উইল সে ইন দিস ম্যাটার। এইভাবে আপনি বাট এনিওয়ে ফ্রেজটি আপনার ডেইলি কনভারসেশনে ইউজ করবেন। Hey guys, if you think this video is very helpful for you to increase your speaking English skill, please don't forget to subscribe our YouTube channel and share with your friends. If you share it, many people can learn English easily. So hit the bell icon right now and subscribe our YouTube channel and join with us. Take care, bye bye.